Resort na may kasamang farm activity na pwedeng-pwede sa buong family ba ang hanap nyo? Iyan ang offer ng Kilyawan Farm Resort na matatagpuan dito sa Ibaan, Batangas. Our three main produce are golden queen mangoes, bamboo, and cacao, no? Which we then use here in the kitchen. Yung cacao ninyo, definitely, I'm very interested. Pero nung nakita ko kasi itong restaurant po ninyo ito, ano? O Yeah, receiving area. This is the main lobby, and then sa gitna yung the courtyard farm kitchen. Okay. Hindi halata na marami kayong bamboo. Pero kasi the way you integrated it doon sa vibe nung lugar ninyo is something na, well, suffice to say, napa-elibs ako eh. Ang ganda nung kanina. It's very simple. Cliché na rin siguro to, yet very elegant. Yes. Yung dating niya. This used to be a poultry farm. No? Eto po mismo? Yes. Pati The yung mga buildings, the entire farm used to be a poultry farm. No? Okay. Our parents were contract growing at that time for a company, and so we had about 55,000 chickens here in the property. Okay. And so, but we stopped no more than 10 years ago. Tumigil na kami sa contract growing, but we kept the buildings, and then may nagre-rent sa amin, ibang contract grower. Okay. Pero the way you integrated nga po yung elements na maganda sa farm is kitang-kita mo dito. Yun din kasi yung naging marching order ng dad namin, no? Okay. When we were talking about the resort, sabi niya, gamitin nyo whatever you can get from the farm, no? So, yun nga, the bamboo, the steel trusses, old wood na ginamit namin na stairs papunta sa cabin, ganyan, no? And then everything you see here is local, no? The bricks are locally made here in San Juan. Ito pong mga to? Itong clay bricks, Oh, wow. no? And then the bricks dun sa cabin, we used eco bricks. Apo. So they're made of plastic waste. Recycled materials. Yes. So. Matapos nating malaman ang istorya ng Kilyawan Farm Resort, lalo tuloy akong ginanahang gumawa ng isang putahe gamit mismo ang farm fresh ingredients na pinoproduce nila. Lumaki tayo dun sa tamis, tsaka yung karakter ng manggang kalabaw. Pero ito, yung mango trees na in-specialize nila dito sa Kilyawan is yung kanilang Golden Queen na variety. Pareho silang matamis ng kalabaw, pero mas maraming floral notes yung Golden Queen na mahihantulad ko doon sa mga manggang natikman ko sa Korea, Taiwan, and Thailand. Gusto ko lang siyang i-partner sa isang savory dish. Tapos syempre, para pang contrast lang din doon sa tamis na meron yung ating Golden Queen, haluan din natin ng unripe mangoes. So gagawa lang tayo ng braised pork with mango salsa. So ganyan ka-generous yung portion natin. And then meron tayong hot pan, sisir lang natin yan. So yung pork natin, in. So habang binabrown natin yung ating karne, sibuyas, then yung ating bawang. So maganda na yung browning na nangyayari doon sa ating pan. Lagay ko lang yung ating bawang tsaka sibuyas. Timplahan lang natin ng soy sauce, yung ating vinegar, and laurel. And generous amount of pepper. Lahat nung pinakamahirap na part, yun na yun. Tatakpan natin to, babalikan natin siguro after an hour, and then pwede na natin i-prepare yung ating salsa. So ito yung ating green mangoes. Yung ating ripe mangoes naman. Ang maganda dito sa Kilyawan, they wanna rely on their own produce. So, pag may mga sobra, eto, i-freeze lang nila, ready for orders. Mapa-shake man yan. Kagaya nito, ini-incorporate natin sa isang savory dish. Mag-a-add lang din ako ng ating leeks. And for some kick, lagyan lang din natin ng ating chilies. Mix lang natin to. Tapos, for the sauce, kuha lang tayo ng sabaw. Malambot na yung ating pork. Ready na yung salsa. Pwede tayo mag-serve.
Kwan lang siya, adobo na may mango salsa. That's good. It's good. Especially with a little bit of spice. Apo. Spicy and Naglalaban Sour and siya, sweet, pero it no? complements each other at Yes. the same time. Ang tawag dito, putok-batok. Putok-batok. correct. Pero siya rin yung nagpapasarap. Yeah. Huh? As we say sa mundo namin, fat is flavor. Mhm. At least from how I was brought up, Mhm. ito yung mga taba na hindi mo iniiwasan. Correct.